wonderful. That was great. Singing about keeping Karen culture. Speech. Next up, I'd like to welcome up the Honourable Member of Parliament, the Honourable Meredith Hammett. I can see many people here from the area around Mirrabooka, and Meredith represents you, and she's a big supporter of the Karen community. So when she comes up, could you please give her a big Karen community welcome? Thank you very much for such a wonderful, warm welcome. And thank you all for the opportunity to be here today for this very important occasion. Can I acknowledge your President as Sir? Thank you very much for the opportunity to join with you and your community today, and thank you for all your leadership in the community over some time. I am the member for Mirrabooka. As per the introduction, I represent suburbs in this area. And I think we're very lucky in the Mirrabooka community to have such fabulous and rich cultural diversity. There are many people that live in this area who come from a wide range of different backgrounds, from different countries all over the world. And I think it is really one of the unique and wonderful things about our area. And I am always very grateful when communities come to celebrate in our area and to honour us by sharing your traditions and your history and your culture so generously with us. So I do really want to thank you for being here in Girrawheen today for what is such an important cultural ceremony. I am very committed to making sure that we honour and maintain the cultural richness in this area and that people can continue to celebrate their traditions and share them with the broader community, because I think that's how we build a strong community, how we build a resilient community, and how we build a deeper understanding amongst ourselves about our shared experience wherever we come from in the world. Before I go on to make a few other comments, I wanted to also just acknowledge the wonderful singing from the Emmanuel Karen School. Thank you so much for that performance, and I think that's a really great example of how in this area we are working hard to maintain traditions, maintain culture. I've already visited a couple of language schools that operate in these suburbs. I haven't been to the one at Emmanuel yet, but what a wonderful song, what a wonderful item, and I just think it shows how committed we are to making sure that we hand on to the next generation culture, tradition, history, so that it can be enjoyed by the people who come after us. On this particular day, I did want to acknowledge that for the Karen community and other communities who have come from Burma, it has been a very difficult year. The pandemic has been, I think, a very difficult set of circumstances all around the world. In fact, we are very fortunate in Western Australia that we have been kept so safe, but in many parts of the world that hasn't been the case, and I know that has caused a lot of distress to people who live here and still have many ties with family and friends in their home country, and I know that is true for your community. But on top of that, of course, the terrible coup that happened earlier this year has been something that I think has caused deep distress in the community all year and remains a matter that continues, I think, to be on the forefront of people's minds. I want to, I suppose, today just reconfirm my commitment to making sure that people, wherever they live in the world, are able to live without abuse of their human rights. That people should be able to live in freedom and peace, no matter where they live in the world, no matter what their circumstances are. I've a long background in standing up and speaking out for the rights of everyday people,
and being someone who has spoken out about the need for fairness and justice, regardless of where people live in the world. And I want to assure you that I stand in solidarity with you and your community as you continue to fight for that in your home country. So can I thank you once again for the opportunity to be here today. It's very valuable to me to be a part of this important ceremony, and I want to thank you for sharing your culture and your traditions so generously with me, but with so many other people in Western Australia. Thank you. Meredith, before you go, on behalf of our community and your support for the Karen community in Western Australia, I would like to present you with a gift. So we want to welcome up the AKO President Eso to present you with a gift. Thank you. Thank you very much, Meredith, for coming and joining us today. Thanks for your time. Really appreciate that. This another gift, a small gift, is for Janine. We always remember that she always support our community. Whenever we invite her, she always turn up and give a short speech. I think it's been a long time ago, but we always remember. We try to invite her, but she couldn't make it today. Please pass the small gift to her. Thank you very much. Thanks, Meredith, and thank you also to Janine Freeman. Kekene Koondoola Kigala Pupu Jeff, our hair couple that Pink Jade Educational Fund, our Petinya Lana Pupu Jeff, our Mipala Eva Pupakanyo, Poti Pad, our Master Dalati, Le Cosicola, our Bacala Joe the Copavano, our Matacola, Tara Pumia, Nada, Do our Kehe Do Higiba Wasicola Hanai. Our next speaker, I'd like to welcome up Jeff Fullilove. So Jeff is president of Pink Jade Educational Fund. And Pink Jade, they build schools in Karen State for Karen children and really raise money and get out to get educational needs to Karen children who need it the most. And also like to welcome Chris from Pink Jade as well. Welcome up, Jeff. Nilagi, I've lost my notes. Nilagi, Dopoea, Kenyon, Dukela. How's that sound? No? No one had any idea. Thank you everyone for allowing me to speak. I just want to show our deepest respects for the Karen Martyrs. 71 years of not just the martyrs, but many other people sacrificing and paying the ultimate sacrifice for the homeland of Koondoola, our beautiful land. We must remember the people of Koondoola and their battles. As I said, they've been fighting the Tatmadaw for 72 years. They're going through a COVID crisis at the moment, and most recently flooding in the lower lands. So we need to keep everyone in our thoughts and our prayers. And I encourage the Karen community here in Perth to continue to raise funds to support the people back home. And I know I've seen it myself recently with the combined AKO Pink Jade Family Day, where the Karen community raised over $6,000 to go back to the Karen Education and Culture Departments. With Pink Jade, I've just been asked to give an update. Our schools in Karen State in 7th Brigade are all safe and they have no COVID with them as yet. They do have increased numbers of enrolments as people flee the more tense areas. We have one school in Ploquet in Brigade 5 that we are worried about. As the Karen people will know, there have been several schools that have been destroyed by the Tatmadaw. And we just hope and pray for all children and their safety and their right to education. Just want to acknowledge one person in the room, Chris Sword over here. Chris is he's wearing a Pink Jade shirt, and I'd like to talk to him. Go up and see him. He's going to be walking the Bibbulmun track for 7 days, starting the 1st of October. 7 days straight. He'll be wearing a Pink Jade shirt and a Karen flag as he walks that Bibbulmun track. So, good on you, Chris. Well done, buddy.
You're a legend. That's enough talking for me, Blue, and we'll talk soon. God bless. Thanks, Jeff. Just quickly, Essel would like to say a few words and thanks for some recent fundraising with Jeff. La pu tu block ma si hupa ko no pu je wa wa ni atola tau hula la kanyo ku se la ko di tamara no ya pa edo ku si pa ko te la wa pa ke la awa tu ko rume wa no oda ya era si duwa pa to wo de pa da pa pues le ma me ge pa le hi ba di pa me ta do ne pa du di ma se ku tu le no pa sha la ki edc ko khala ka se और ये तो सिर्फ दुआ बात वो जो कोई ला ही बा माखलू माडा को बारे और आता को ने बात ने पुजे लो ना वो सालो दा बा सत्य बात को ये पर सिर्फ दुआ बाबा को लिते को वाला सत्य मास तारी पान नो तब Thanks, Essel. So I mentioned before we have two Karen language schools here today. The second one I'd like to invite up Hosanna Karen Language School, also for a song item. KK berkumpul dengan Hosanna, kenyo jola ke he paplot hone pada tawi. Asone sibluwa ka sai wa no ni be me ba kripo te de pha so te ga la ka sa ra sibluwa ke lo no la ta mo la pu po we ka nyo cho Hosanna ta kwe mo kwa la ka ba he ta uta la pa ta ka te ka to da du ti phe nya so lo ti ko be te ga la ta pi ta ma te ga la ta pi lo ma do pa ta ka to ta du try to say ba sa me kwa ke la pi phu mo pa re ye phu du me we da ta pa sa ko na pha do ga si ko dia be phu so ko do da ye pas ko me po mata pa se hu daga to tinya ye he bala ta pa se muni ko ta ne silu ba sa ya lo no ke pa ta
lu ke tu le ku lo le lu to na ko ki go ke le ta to mu da le ba yu to le ku lu go sa pe ma ku we ku ti le ma tu ra Thank you so much, Hosanna Karen Language School. Next up, we'd like to invite up Tharamu Edomu. KK Pakate Platone Papandu Pakomunia Villa Tharamu Edomu, Kwemiva Lake Taladamaya. To give an introduction about Karen Martyr Day history. Thank you. So good now where ta possible bagi pada buat mopa no do pada mide aku adalah hepa kuda ta do malak poweda buat budu aku punya kuda misi do no do kuda laku kisu kamu ni lah no. Firstly, I would like to say thank you to our guests, families and friends for joining to commemorate the Korean Martyr Day and the recital ceremony today. Dat niya ini na when miada mutini no awe la kowe pagnya dot ba peno no do malak po no dot niya ni kwe na kon ni kwe ra lam ha ga sikito basa ko la ta ta ko ta da ma la ni nyai no ba ma thora mu ni kwe da mi si to wala no. Today is the 71st anniversary of our Korean National Martyrs Day, and it is the days that we commemorate the martyrs, our Korean leaders of Babuji and the Korean people who have fallen in the struggle. It is a very special day for our Korean nation, and we always have to commemorate and honor the day. This day is a very sad day for the entire Korean nation, but we also take pride for having such honorable martyrs. I will be speaking in my Korean language, and the information will be on the handout for our guests who don't understand Korean language. Da tininya ini awam itoi te tole ma me da matura muni kwetan misi dua da yugo tua la banyak lolo le buat mui sgaga go hani awe ta sagta di to besi we da chak to ni go hani awe ya mati ka le ko la lo la we ti ka sak thada we go no aku tani ya message la tininya ita ge la ite hani no pada penyo ni la sa ta le we ko beli te pha no la he do la ko we no ke de pinya we de muni do tininya we la ti la seba no me me we la mu pa no pa la o ti la ni do mati ta pa sa do le khop lo ti ta te pha de tinya o we lo no basa do tininya I matura muni no a we la ye do te ni no ita penyo ni la sa ta la tu wa ta sa la he do tho phe te pha da ko beli la he do tho phe te pha de pinya pa do do ma la ko muni we wa ni lo no bam na ko la ba
ประมาณลักปอไว้ด่ามาทุรามันมีแล้วเนาะตามดาดูคนละประมาณลักปอไว้ด่ามาทุรามันมีแล้วดอมาทุราเนี่ยมีแล้วเนาะพอบลีเด็ดพากติญาแววก่อนเนาะมาทุราเขาเป็นยอมเมียด่าว่าเลยอาเฮลออาตาตมูอาเกวดอลูชาวไว้ด่าเลยเอาไว้เดลูชาวไว้ด่าแล้วชีพกอประจัดเปลี่ยกอด่าแล้วเป็นลูบ่าวข้าเนาะไม่ก็มีแล้วตาบุตาบ้านมีเวลชิกออาเวมีเวเนาะว่าละลูทอตานี่ปกอแล้วมาทุราล้อเนาะดอลสวัสดิ์เวก็ย่อมาทุราเนาะมาทุรามือนี้เนี่ยเนาะปะปาตับปาปนอปะปาปนอเพลาออกกูจะสิขีตอเนาะลากูจะสิขีตอนี่ล้อเนาะดอมาทุรามือนี้เนี่ยเนาะตับปาปนอสุกเดนี่เมียเพชรก็ทุกข์ขี้ยาเยสีนี่เนาะเมลาปะก็โคสบาวจีเนาะดอกอัตโกติพาฮิลอตาตมูและหนีเวนี่เลวัวต่อสักตัวเนาะเอาไว้บาลูทเวตาตมูก็ตาดอกมือหนีเวนี่เนี่ยปะปนอละเมียดาเป็นยอมมาทุรามือนี้ดอกตมิเทลบาวปะก็โคสบาวจีดอกติตโกติพาบาดอกปะชิบก็โพสต์ดูเนาะว่าละเวลละชิบก็ตาตะเปลี่ยวก็แค่ละลาลูทอตาตมูอาเกโกติพาแค่ละนี่เนาะปาดูดมาลักปนิเวลแล้วเตวันล้อเนาะดอยดอเจบาคาลบาอุจิเวพุโกโกเนาะอีตอดพบลิเตพักติญาไว้บามเนโคละเปเจลปกกบาอุจิไกนี่ปาดูปาทอเลเนาะอามีเวดาก็โคตกะละอเกลเวดาละปกิญอดาเปเซวก็ตะปัวปัวเนาะดอมมีปารกาละดูทอเวดากิญอดาเปเซอสกตะกะเนาะดอมอเวนี้เนาะอุเพลวดาปาอุจิเนี่ยเวอุเพลวดาละเบกิเยเนาะเบกิเยอัตวเนาะแล้วปฏิดับเปลเนาะดอกเวนี่มาลุบาจาละตอทอจูละนิโกไฮสคูลเนาะตอทอจูวิดอเดละคิเนี่ยเวนี่บายทักเควดายะแล้วก็เลมาลุบาเวดาจาละก้อยกลีดอกเวมาลุเวดาปอรออะตามาลุนี่ล้อเนาะดอกเวพลูดอกเวปอรอตามาลุวินี่เนาะเวสุตาเวดาละแค่กีตอกรุเมดอเอาไว้ดูทอดาเวลเวดาแล้วก็ย่อตาเปเซวันล้อเนาะปฏิญาแล้วก็ไปย้อนนี่ดาตาตะบลีละเอกลิสบูแล้วก็ทุกอย่างลิซีว่าเนาะลาจนวาลุยต่อดอกเพนนี่ก็ย่อพอติภาษก็มีกลืนดูแล้วโอแล้วก็ไปยอปุเนาะดอกกลืนดูกาติภามาบาสฮาดอกกลืนดูกาติภาในปฏิบัติรักเพดายาบ้าโคตรตาดอกก็สบายจริงเนี่ยเวลดูทอยดาก็ย่อตาก็ย่อดอกหรือสักพวกเราวิดาก็ย่อดอกหรือดับเบิลเซอร์เนาะเพจันวารีตัดสินต่อก็ทุกขยาลุสิควีเนาะปฏิญาแล้วมีดาก็ย่อดับเบิลเซอร์มันนี่ล้อเนาะบาสาดอเวมีวาระละบุตรตอบบาบาดอตูมูบายยีบ้าเนาะเวสาทอดูทอยดาก็ย่อดับเบิลเซอร์วิดาเวลเวแต่อันแต่ชักต่อตาบาก็จะนีเบลต่อกูดอเวเนี่ยปัสสุวิตาตมุล้อเนาะบาวจีอาตาคนละคิดจะแล้วเวพับเพชรทุกขยาเยสีเนาะลายูสิมิตาจะสิกวิตาเวเมียดาจะคอนเกรสตาคนละคิดจะแล้วเวก็อุปเววีดาละคิเวเลดาสุเมญาจะเสเนาะที่เพทุกกโกตัวเนาะทุกกโกตัวละว่าเวเนี่ยเอากุศลคิดแล้วก็คนนี้เนาะเวอาตามุบายุทเวครอบโลละดูดาตุมาสุรเดพันเนวติตัวเวดาบอกว่ากันย่อกันเด็กดาเวเนาะดีต่อกันนี่เวดากันนี่มาตีบ่าเวดาบ่าวจีดอตะกอติภาวันนี่ล้อเนาะโคตรตาดอมบ่าวจีดอตะกอติพันเนี่ยตาตมุขะทอเพทุกขโกตัวเนาะแล้วก็เกรดดับเบิลเนาะเอาไว้ปวดแล้วละตุกี้คือติดพันติญาเวล้อเนาะดอเยดอเจบาคาดอบ่าวจีอัตราก็ตัวลูดวิดูเนาะเอาว่ามีปวดกันแล้วสุดทวดาก็ย่อดับเพเซอร์เนาะมีปวดกันแล้วปฏิปากเกอดมาเนาะมีดับก็คุลปากเกอดมาดกะบามแล้วเวอัตราก็ตัวลูดวิดูเวลุจีเนาะแล้วเอาเวก็ย่อติดผ่านเนาะเวติดผ่าวันนี้เนาะพวกลิติดผ่านติญาปะกติญาสิกอวันนี้เนาะเยดอเจเบียสบายจีตาก็ตัวลูดวิดูลุจีนี่เนาะเจอจีนี่เดวดาก็โดดปาลอสกุเวเวดเวเนาะคิดจิเนปกญอกเนก็บาดติญาปะนอลตัดจิเนปดาสกุเวเนโกดาเวละสบูดาเวลุจิเนปกสิญอตอนี้บุกตอดาเวลเนาะอะโคตาดาเวเมเซเคปวาดกาละ
awe lola paglugo da pokra da we shi da dunia we ada do te pai lo no da ye da te awe kenyata pesan ya wada nui sida kini me bara matura menine matura ne kwe thada nui sida tini lo no da le kenyata pesan ka le khop lo bu ne